ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਿਸੋਨਸ ਤੇ ਬਿੰਗੋ ਹਾਲ ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। Throughout the pandemic, our government's top priority has always been to protect the health and well-being of all Ontarians. Our cautious approach and recent healthcare investments, combined with high vaccination rates, have kept hospital and intensive care unit stable and low at this point. However, with cases expected to increase during the winter months, and as we continue to monitor the evolving global evidence around the Omicron variant, we must remain vigilant. We are still learning about the new variant, but we can expect that the months ahead may be very challenging. The actions we take today will help ensure that our communities stay safe this winter. That is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we are taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID-19 and the Omicron variant. This will help reduce the risk of transmission during the winter months and further encourage every eligible Ontarian to get their shot so that Ontario's hospital capacity is protected. In line with Ontario's cautious approach throughout the pandemic and in light of the Omicron variant, we are adjusting Ontario's COVID-19 response to strengthen proof of vaccination requirements and enhance public health measures. This includes delaying the lifting of proof of vaccination requirements beyond January 17, 2022. This is aligned with Ontario's reopening plan, which required an absence of concerning trends before gradually lifting further public health measures. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਰ ਸਟੀਫਨਸਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਪਾਵਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $127 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Together, we are taking another significant step in achieving that goal here today in Nipawa. As part of the largest capital health commitment in our province's history, I am pleased to announce that Manitobans living in Western Manitoba will soon benefit from a new hospital to be built right here in Nipawa. This $127 million investment will replace the existing Nipawa Health Centre and include at least 60 acute care inpatient beds, nearly double the current Nipawa site. An expanded and modernized emergency department designed to best practice standards that includes treatment and assessment rooms, a trauma room, stretcher bay and an ambulance bay, and enhanced space for a number of programs such as surgery, diagnostics, and palliative care, as well as various outpatient services including dialysis and chemotherapy. The new facility is expected to be at least twice the size of the current site. The site for the new hospital is in the process of just being finalized, with construction slated for completion in 2025. It's important to note that while this brand new facility will be located in Nipawa, the hospital will serve patients from the broader surrounding region that are in need of more specialized services, reducing their need to travel to larger centers like Brandon and Winnipeg. Today's announcement builds on our government's commitment to better health care closer to home for people and communities of rural Manitoba. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਏ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Today, I will proceed with an update on the COVID-19 situation and more specifically with the Omicron variant of concern. Countries around the world are seeing or projecting an important rise in a number of cases. Dr. Tam and Dr. New will speak to this as part of their modeling update in a few minutes. As a government, our objective is simple. We want to protect the health and safety of Canadians and protect the gains that we have made against COVID-19 over the last 20 months. This is why we have put into place new measures to mitigate, import, and slow the spread of the new variant in Canada. It's important to keep in mind that these measures might change as we adapt to this evolving situation. As announced on November 30th, we are gradually ramping up our testing capacity at international airports. Once again, to anyone who is planning to travel, I will say this: you need to plan ahead. Be prepared for airport delays, have a quarantine plan, and be sure to use the ArriveCan application or website to submit your information before you arrive at the Canadian border. You should also be prepared for officials to follow up with you to make sure your COVID testing is complete. The goal of these measures is, and always has been, to protect the health and safety of all Canadians. Par ailleurs, mercredi, j'ai tenu une autre rencontre avec mes homologues des provinces et des territoires afin de les informer de l'évolution de la situation. On Wednesday, I met with my provincial and territorial counterparts and provided them with another update on the ongoing situation. Over the course of the pandemic, our government has made significant investments in order to build testing capacity with the provincial and territorial healthcare systems. ਫੈਡਰਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਕਲੋਡ ਅਤੇ BC ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਨਾ ਪੋਫਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। As we tour the devastation that has happened to this valley and other parts of British Columbia over the last month. I'm also joined by MLA Pam Alexis and MLA Jagrup Brar, who is also accompanying us to see the devastation. We've been on a tour that brings the disaster right up close, and we've seen and heard the stories from the farmers that are still in some ways in the middle of this emergency. The loss that has been felt is absolutely profound, and the best way to see that is to be on the ground with the farmers. We've shared tears this morning. We've seen videos of destruction, and I think from my perspective, this has solidified the partnership that Minister Bibo and I have and our resolution to make sure we find a solution to help people as soon as possible. Farmers want to get back to work. That's one message that we've received, and we need to figure out a way to support them now and into the future so that they can. Food security in British Columbia and Canada is top of mind for people, and farmers have fed us for years and years, and now it's the time for us to have their back to make sure that they continue doing that. Thank you. ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਮਕੈਲਮ ਦਾ ਸਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ RCMP ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। The BC Prosecution Service can confirm that Special Prosecutor Richard Fowler QC has approved a charge of public mischief against Surrey Mayor Douglas McCallum.
The charges were approved following an investigation initiated by a complaint from Mayor McCallum. Mr. Fowler was appointed special prosecutor in order to provide legal advice and assistance to the RCMP during the course of their investigation and to assume the conduct of the prosecution in the event the charges were approved. The BC RCMP Major Crime Section Special Projects Unit took over the investigation of the incident from the Surrey RCMP in order to avoid any potential for real or perceived conflict of interest or undue influence in the administration of justice. Mr. McCallum will make his first appearance on these charges on January 25th, 2022 in Surrey Provincial Court. ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਧਾਰਾ 140 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਿਆਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 5 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੇਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸੋ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਾਈਂ ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ It'll be contentious not though just with some of us on council. It'll be very contentious with the public. The public are angry. This is an embarrassment to our city and the mayor needs to do the right thing. The mayor has to take this very seriously. It, to me, means he's lost his moral authority to govern this city. He needs to step down immediately until this is resolved, and he needs to step down from the police board as well. If he's not inclined to step down immediately in light of these charges, I think he is going to have to assess his working relationships on council and in City Hall and think perhaps pretty seriously over the holidays as to whether or not he is in a position to carry on in the new year. He obviously has some very vociferous opponents who are going to say, look, we told you so, and they're going to carry on and put a lot of pressure on him to step down. Of course, he was elected on that platform as well as expanding SkyTrain out to Langley, and he will have supporters who think that he's fighting the good fight against all odds against the establishment, and they will continue to support him. So I think that this will only further polarize what has already been a very polarized situation.